In this lesson, we will see together the negative pronouns, but more precisely, ne, nul. So, this lesson is about ne, nul. The negative pronoun ne, nul can be translated into English as no, not any, or none. Keep in mind that in that case, as we're using nul written like that, N-U-L, it will be for the masculine form. So let's see some examples. Il ne montre nul signe de fatigue. Il ne montre nul signe de fatigue. So in that case, signe is masculine, so this is the reason why we will put the masculine form here, nul. Elle ne possède nul talent pour la danse. Elle ne possède nul talent pour la danse. Nous n'avons nul doute quant à sa décision. Nous n'avons nul doute quant à sa décision. Vous ne voyez nul inconvénient à cette proposition. Vous ne voyez nul inconvénient à cette proposition.